Abusua, mechiachi obi bia, mejidi se nyame adom, ye nyinaa ye ho ye. Sika Antonio, nyamini. Ubetu video yi, na wafe mwa baby a, sister brother mpachew. Share video no, efe nsoso no. Sika educate page no, misrew. No wa press follow follow the page. Na ababy a yesuasua ye ho aduro no. Nsoso watimi enya bibi e de afiri mu. Enti wabeto so a mechia wo. Megidi se nyame adom ho ye. Ye nyinaa ye wa ha. Ena ye mampani dada eye Jerry John Rawlings onya ne baby ekoye. Last week ye besin ye jane kwan kra. Ya ye ne nipa baby a ena ya man bye boko eno ano no. Enkese ye eno ano no. But ni wo na chire no. Eyie yi bresu ensem bebre ena aba beto dwa. Efa enkrofo bi omaba etia se wo mo nsoso wo mo se ne papa Jerry Rawlings. Enka asemi no enka yen as normal Ghanaians ayen nanam ye baby de enka asemu yen shada mfa ye ho sa. Ena Rawlings so no, he is not the first person ni wuachi ya te se enkrofo bi aba ase mushrooms normal springy up se wo mo papa ni o wo mo papa ni ade yi ade bi a ewa your culture and I say I mean your society mu as Ghanaians no Africa for no ewo enti even though say in a lot of ways no enya the papa no enya bibi a yenwanwa sa is what I'm trying to say enya bibi a so bi ma da na say ente da esi all the time but me say ne enti a ama nipa bebre e ka ho asem ne say eye obi anwanwa say Rawlings really wonu nso ye nipa me asem a me beken me nimmo nokre because all we're hearing is enkophobia or more count masem other side no Rawlings na busuafo e yire ne ma wo mon comment ye obi anka hwe enkofo na wo mo pese ye gi wo mo tum so wo mo ye ne ma no wo mo ene da bia wo mo piepie da bia na bia beka ho they say no me lose count of number of people are maba forward to say wo mo se ene papa Jerry asenia niema na ekon wohwemu a me mekua kra no mejeje intimi nso metimi aba abegina ho me kra me qualify number 1 me number 9 me nso me free Volta region hobi ni krom ni me krom kwanwa me sure say me hwehwemu kra ne maame abusua gbotu family no omo ne me se abusua beba abebo abra wo baabi isan setete no those things happened enkrofo ware omo nuanom ne ade nti me sure say me konumu akohwehwemu a me nso metimi akase Rawlings kra me ne ye abusua 1 ena 2 metimi kra akaso ye mesi tani ameken unse me kra me ye kokko kakra mani na suso mani nso edin senia no no nso na nani edin fa asemi anya fani ena ensese ye de joke de but I hope say me can say me ewie no na ba me pese ye nyina different perspectives ni nyina me pese me di tudwa no na won so anya bibi de afri mu edi kan na nakunadu agema Rawlings no menim no onya me busuani onya me hwe but oyoba me nso me yoba oyoba warefo me ena nka metima ware ase and asama me ken ni nyina ya assumptions enti me kiremu a mekirem bie waso ne tie ni ameka ne ye o ansa na abe comment a wa comment mo die menim mo yamfa ne se enkofo na omo aba ni nyina se Rawlings ye omo si nyina na ye no kre yamfa ne sa na mentimi nkyerɛkyerɛ ne ampesam kyerɛkyerɛ nti de anintum sɛ ye no kre Abigail ne nasifo ni nyina no omo nyina ye Rawlings ma de yamfa ne sa na menkyerɛkyerɛ ne ampesam kyerɛ no nya edikan a mepesa meka ne se na nakunadu agema Rawlings ne sankofo ne mu bi aka enyo ono ne soma ne kunu se yemfa ne sa asema ye omu ken ye no kre so omu ye ne mampa
wansoma ne kunu sɛ wɔnkɔ nkɔfefa baabi nkɔwo nkwankyɛn nkwalaa bi a wɔ baabi awo. Aha. Wansoma no. Wɔno Nana Konadu no. Ɔno na ɛyɛ wedded legitimate wife. A yɛyɛ ne ho adeɛ. Abusua tena ase. Ɛme yɛhyɛɛ ne kawa. Ɛbɛyɛ ordinance koraa ka ho. Ne Mrs. ɛna ɛne no. Nti Nana Konadu burden of responsibility yɛto ne kunu a wanya ne baabi korɔ. Ɛne ne mma nnan na yɛn nyinaa yɛnim sɛ wɔwɔ mo maame ɛne Konadu. Ɛyɛ Zaneto, Amina, Kimate ne Yasanto a saa nkurɔfoɔ nnan yi ɛna yɛn nyinaa yɛnim sɛ Nana Konadu ne Rawlings no wɔn mma nnan no ɛne no. Nti Nana Konadu asudie biara kɔma obi a ɛyɛ ne kunu no ɛne nkɔlaa nnan yi. Aha. Nana Konadu ni responsibility biara ɛso ɔno ɛna ɛbɛkɔ akɔ instruct sɛ obi a ɔbɛba biara sɛ ɛtea sɛ ne papa ne Rawlings biara no ɔno Nana Konadu no ɔbɛkɔ akɔyɛ DNA. Aha. What is in it for her? Ɛdeɛ na obenya free saa DNA yɛ no mu. Ɛna wɔte hɔ ɛne yɛgu ne kunu anim ase ɛna sɛ Nana Konadu nim nyansa a ɛdeɛ ba asɛm na mokan. Nana Konadu nim deɛ bɛyɛ nyansa. Aha. Sɛbi mpere aduasa. Wɔno time a wo kɔtie bi kɔ baabi akɔdi twa bi no na Nana Konadu no ɔyɛ present deɛ. Na ɔka ho bi. Asɛm ka na meka ho. Wɔn yɛnyɛ Ghanafoɔ no yɛ anam pɛpii no we have double standards. It's so shocking. Yɛka obi asɛm a yɛfrɛ ne sɛ judgment a yɛde bɛma sɛ nipa korɔ no ma ne nto obi foforɔ. Judgment ne bɛyɛ different. Na me na adeɛ a ɛyɛ me yam pɛpii wɔ asɛm yi ho nyinaa ne sɛ ɛyɛ ana nkurɔfoɔ bebree na women empowerment na women we should get together but nkurɔfoɔ a wɔtea Nana Konadu agyema Rawlings na ɛfa dodoɔ na nso san yɛ mmaa. And it's just so amazing say we can take a viewpoint and one position in a particular instance. If you ever kwakoye baby foforɔ no, na saa women empowerment ne supporting women ni nyinaa na are evaporating. It is shocking. Me kasa same way can be mami ankasa me ho say atome enya Nana Konadu scenario no. But me ti way mo ma me page a me videos no monim say me niba. Right? Monim say me wo problem bi eno nti no me niba. Sorry and women empowerment as I say my support here but me can't kyerɛ say attempted any humiliation and me have been subjected to as African niba, Ghana niba, Angune niba, miniba no. Dodoɔ na afiri ma. Minyan hyia bɛrima bi ama ne nka ayakayaka de asɛm anaasɛ asɛm a ɛte akoma bia ɛkyerɛ me ɛfa wo a menwo yɛ no. Yɛn yɛmma yi akoro yɛ ɛna ka asɛm yɛ a yɛ ade kyerɛ me. Wonim nyansa wagyi me enti obi a wo nti hunhu nyansa sɛ ɛsɛ sɛ wo nso wo bi. Wa ka asɛm yɛ a yɛ asa de akyerɛ wo. Nana Konadu agyema Rawlings asɛm yi nso so baayɛ no. Ɛma nso ana agye ɛyi ɛna wonim nyansa ɛna ɛsɛ so wɔtena hɔ ɛme egu ne kunu anim ase. Aha sɛ yampa sɛ nkɔlaa yɛ Rawlings ba Nana Konadu ne kyɛfa ɛwɔ mu ɛne ne ɛwɔ he. Osuma ne kunu baabi so wɔnkɔ wo baabi. Wo yɛ ɔbaa ɛna waware wo kunu na ne te aware ase ana wo ne abɔ bra for over 50 years, over 5 decades. Ukunu no nya ne baabi ko a wobɛyɛ ntɛntɛm sɛ wokɔpɛ deɛ ne bia yɛ sɛ nkɔlaa yi a ɔmo abɛyi ɔmo yɛ ne mampa na mebisa wo say sometimes we're quick to pass judgment by pa yɛ ho nto nipa na asɛm na to no ne shoes mu. That is it. That is the point I'm trying to make. Say a lot of us Ghanaians when it comes to judgment obi anso nyɛ wo judge. Uti we unko law school bia obia mefrɛ wo sɛ bɛyɛ judgment but wo free say you have the right to tell people how to live their lives and be the judge and pass judgment on people. Mummy nyai saa deɛ no. Mumma yenjai saa deɛ no. Ghana fo bi some of us nyatrum papa. We're very hypocritical. When it comes to a certain issue, we are quick to say whatever we've got to say. Asem foforɔ nso beto dwa feel say oh this should be the person's line of thought. Oh no,
na judgment na sesa. That hypocritical attitude na where yenye Ghana for no so ni ebiso no. We've got to stop it. Enye kra. Nti ano ye di kan. Etoso mienu. Eyie ni mu nyina mu hu. Se kunadu manan. So omu gina omu maame ho. Protect your maame ani. Now what did you guys expect? That is what she deserves as a mom. Odu ne nim, one ne manan no. Omu no omu nim bra omu abre. Mfifra a wesan was ankola ne ho. Areho any pini a wedi was ankola ne ho. Nti of course. When the time came, I also hear protection, or hear security, or hear comfort to be, or hear baby, or didn't who bet children. Zanet on in Yanum so. Or Mujina ho. Yes, I pepe, and I 70. It's your busian for. Mwa si hwa mu di na na kunadu atem etia eyen munyano mane nwene ho ai mumnyano no ni na reho ni kunawu ade atonani odi areho. This is a guy, she's known for over 5 decades of life. See so from Achimota school, teenagers and free omayo nkufanasia ebedani aware enye easy sa fa ho to sa position. And imagine how it must feel. Say for over 50 years of your life, I wouldn't be my funny young warning and a woman no free moon send city. Na se wunni asem bia ka kire maami ye ya rechichire se mo de ko anu tum wa ne ja na man ntina ne baby no ni na reho. Why? Leave her alone. It's your number one. Leave Nana Kunedu at Ajima Rawlings. Leave her alone and let her grieve in peace. And then the man in a number two, a common sister Abigail, any or more my banning in our Sarah Rawlings, your Muslim. I'm addressing them now. Or more my Canadian mean share dante almost stories in papa before no doors. But me the Abigail, me subject case, the actually be said. Sister Abigail, obi betie video ya copy akomano a. Sister Abigail, edikan asɛm a mepɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ sɛ asɛm a woka no yɛ nokure trodo na sɛ yɛ nokure ɛsɛ Rawlings yɛ wo papa sister medi wo yaw because I am trying to put myself in your position as somebody who never a friend is saying asked to be born na wo quiet innocent victim of a circumstance. I put myself in my position, your position, and I'm imagining what that would feel like. And my heart goes out to you. If indeed what you're saying is true. But at the same time, no, Sister Abigail, this may sound harsh, but the truth of the matter is a relationship and by force. Because videos are why you na say and yes kabi no pagie na or per se or no so you're recognizing no near genitum na ni nuanum genitum. Her sister. Oh papa. So who papa Rawlings you might possibly share a father with those four. But they don't owe you anything. If they choose not to want to relate or have any relationship with you, no, you can't force them to do it. Mimiti we mi woni anu maami ensa. Omudi mechi. Ene na se ni odi mechi mu ba akụka so woni ma ya aka won pese woni mi benya relationship bia yen na ne yesi ye ba akụ. But minti min force wo mu bia se chinchina china mu nua ba peni na enimi mu ye dan ya me ne mu ba ye nua. Omo so mu nye nua minti min force wo mu. They are entitled to their decision and their opinion because omo ye individuals. Yes, yeah, die from promo, but we see woman you are mean to mean for see woman. And Sister Abigail, sir, a friend is saying, can tank crossness, nif, sa force now, person would the corner, koyena, zanetona, and anana couldn't do your mammy or your mammy were hifa. Where your mammy, I will hifa. It's mammy couldn't ya, oh dear, what's in the baby dinner on your mobile. Your mammy way. Osuma o papa sa o papa Rawlings a ona suma o papa sa o papa no maame
Enkoyo bibi niamewo. She's got nothing to do with that decision making or the a friend is saying actions I take place my bewo. Into sister, what's the one ya? Wouldn't mean for sin and now for sin. If they choose not to regard you as family, there is absolutely nothing you can do to win in that situation. By force be anyhow. And me pesa would asem nase, esesa would say once. Uninam zanet to office, a draw letter, a publish newspaper. For they are not prepared to engage with you, and there's nothing you can do about that bit. And to get that in your head. Whilst I empathize with you, my heart goes out to you. The truth of the matter is that you can't force relationships if the people are not prepared to engage with you. Clearly, no actions now. What kind of story, no? It is clear that the people want absolutely nothing to do with you, and there's nothing you can do about it, my darling. It's in a sister. Why make your peace with that and move on with your life. If indeed it is relationship and but if this thing is going deeper than relationship to what you think and now what is potentially Rawlings' estate and you feel that you're being aggrieved and your position is not clear and here, sister, the only course of action for you to take is to take your matter to the courts. Yes, and let the court order say, obey a paternity test. But one number a friend is saying interviews with a TV station who draw near the sister. That's not going to change anything. That is not going to give you that a friend is saying recognition now also. That is if that is all that is involved with this whole issue. But if it is not just a matter of association, but indeed you think that at this time Rawlings may have some things where you stand to gain from no sister. Take your matter to the court. Nama court no. So free sa asema no eyibi wo mu a. Yes, then get legal representation and get the courts in Ghana no, to order that a paternity test is done to prove or disprove your assertion say Rawlings your papa. And if indeed it turns out to say no cry, then the appropriate actions in court will play out. Any baby and me person me dey asem nefa. The legal implications of all that is going on. That is na me dey yesua hunu e ma ye mu bi nsuso. Sister me mo me tiri mu se America. Makama no atum was asem hu because na me pese I wanted to get the facts straight before I make comment was asem hu am commenting. It's yes, I've come prepared. There's two sides of this whole thing in the legal perspective. Two. And I mean, can I say Rawlings in a busiani or more private issues? It isn't any of our business. In Tisawasha, Rawlings family, no, Agbotui family, no, Obi akananu and I couldn't do to date. So I mean getting me fast. Up till now, I'm in Mukasemi, who sees an anaconda do I can be a fasase me. Me who says a net on in Mianum, I can be a fasase me. It is for a reason. They have chosen to be mute and silent. And that is also an answer in itself. There is nothing worse than wanting to pick a fight with somebody, not other side, and this won't engage. And then I be to me at then I be nothing you can do. And you know, mommy and can legal side, legal side as someone me person me ka. Nefe ye di yesua hunuma ye nyina ne say. Sir Rawlings, no question where Japadi bia. Question back where see bisa ne say, oh where Japadi a wotimi ye will.
Because me minima Japade Rawlings wo, but yam fan is wo be a wo ye will and answer one ye will. So will wo hwa emre no so siesie en kan will na. Abusua ni nyina betena se ame akan will. Na eniema Rawlings dia hihye sa will ni mu. That is what will play out. Na se sanya making enkwala yi o ma bayi a sister Abigail di kan no mo keka ho nyina no tia se wo mo ye bade a me see wo mo mfa o masem nko court se court ni hu ne se asem o mo ka no eyi a friend say it deserves them being given a listening ear no court no be instruct say wo mo nkoye paternity test na aka bi e beba paternity test ni hu no ye betimi ate free state ni. That is if there is even an estate to be had. Wo mo ya sa de nyina wi na se ebe mu se enkrofo ni nyina aboa omumu bia ni ho e Rawlings ba case closed, the will holds. Ye wo will ni mu no eno is what will be a friend is saying ye be implementing. It is a Rawlings say me won kukodu monfa nkuko no num ma me yire na nakonadu na monfa enum na aka no monchema me manan no Zaneto ni nebusu ni nuanu a sa na besi. Now scenario number 2 ni say why will afi akopie mu say Abigail ne sa nkofo no maba so o moye ne ma no emu bi eye ne dia ana omu nyina akra ye ne dia. Then they have the rights to a friend is saying so omu be fight against will no omu be contest will no and only up to the courts and the judge's decision based on what comes out no say enkola na Rawlings woni nyina ejapade ne chefa no eye enkola ne dia e bechichem na masa nkofo yi mu bia omo ye Rawlings ba no kre no omo nso chefa no ye de ama wo mu. But all that process is not absolute. A judge in a court in a bit decide this idea. Of course, wills can be contested, but then, as I said, it will play out. Will be a candidate. Na judge a passing a judgment. It's a no yes scenario no back no. Scenario number 2. Rawlings anya will. Rawlings young fan is so aware Japade, but we need will. In that case, no. Omode ensem no kodru court na se nkofo we mu nyina court no oda so o mu nkwaye die ne ni ehum no kre no a ye free bibi letters of administration of assets and say niema Rawlings no wo na eno no Ghana ye wo bibi a ye free interstate succession law 19 law ye free say PNDC law 111 mo hihye no Rawlings abreso no yes samra no wo ho for nkofo a omu we Japade no omu ewuo no anya will na busuafo pese ye bepam oyire ne nkwala frifie ho eman echiri man ye mobo. That was the reason why that law was put in place for that kind of situation. It is a interstate succession law no that's what adwuma o Ghana. It is a Rawlings awanya ne baby kwe wanya wela ye desa interstate succession law no eno ene edi bebu asem ni nyina ne ye hu no kure wom ye besoma man kwala yi o ma fifiri baby tokuro mu nyina piepie se o mo papa ne Rawlings no court no be oda mo mu nyina akoye DNA na se DNA ene ne ba na epie mu ese ye no kure ebi eye ne ma fa ne sister Abigail yi wo ye Rawlings ba mpa interstate succession law no ye wo percentages a ewom a mabenya efri hi kosi hi. It is in that law into percentage a wo mu deserve no it so the things will be proportioned out in that way amobia enya ne die wo na semitie mu a interstate succession law no empepi no se kunu ne yire legitimate ekunu ne yire atena se abre samomanim 50 40 50 60 years 10 years 2 years Japade na wo mu mienu breye ewa aware ni mu no
Ye cha eya na emu 50% koma wo yire no. Nti in this case ebe na na kunedu 50% na aka no. Court no be decide the percentage a ekoma obia. And it is based on a whole host of factors. Sesi ano, nkofo ye oma be se Rawlings ye wo mo si nyina na omo nyini. Just Abigail when you're 52 years, ye can we ya brewa kura eba. When you see me. Entino, the percentage of what she gets is based on enkwala dodo e wo ho and what is to be shared. Eno krampo no, si yemfa ne se fia Rawlings ne ne yire ne ne matim ansa no wo bewu no. Ehwa na kunedu da so tie, which she is. Na si yemfa 50%, yemfa dan no man na kunedu a. E ma sister Abigail free say ene ye betu na fi baby otia ma na kontena na kunedu nchen. That will never happen. I'm saying all these things so people manage their expectations. And those of you who are in support of her and throwing your weight behind her without fully understanding what has gone on. It's what I'm saying. Because there are legal implications of all that is playing out. But the big unknown, they say, Nana Kunedu Nenema do not want to engage. Inti asemo omuken enka Nana Kunedu nso betimi afre press conference no abeka ene free ha kosi ha ena mini mi kunu ye well, but it is none of any of our bloody businesses. That is the truth. And ono obu ne ho regarding ne ho ntino, she has chosen to a friend is saying be silent, be mute, and that in itself is an answer. If you have a deep understanding and you think deeply, you would understand what I'm saying. She has decided that she is not going to engage with Tom. She's quiet. That is her decision and her prerogative. She's entitled to that. And in the fact is obedient doesn't mean that she is entitled to or forced to, obliged to. So I'll be responding. That was our same way. And let's face it, it is really none of our businesses anyway. And if people feel they are aggrieved, the best course of action is to take their matter to court. And very simple. Tia ye ohu fi de kankpe behavior ni akuma any majiboye no. It doesn't solve any problem. And as for this thing of wanting relationship with family, you can't force them, and you're by force. Ubetimi akotena o manaso afi o mano by force. Womusi o muni unimia bia. And this thing is becoming a bit of a joke because everybody who has some striking resemblance to Rawlings be a yesen banon. Inti me kwa isa me hwet he fa ne betimi ase Rawlings me kala yi ebetimi ase no mani sufumomu but I don't know. Maybe I'm a contest here, I stand there with you. The crime to me and the baby. Ebusia, this thing is ridiculous. It's funny, but there are implications to everything. Coleman and Shan case. It's a very, very friend is saying classic case legally no Wagana aware someone money a good chicha. It is one of the big cases and Kofo make reference to Coleman and Shan case. Or more lawyer form video. You guys will understand what I'm saying. Was I say no I didn't know okunote and omowoye na be ma ni free mu se ne ekoso ya bi o free mu no nkola bi piepie ye so omo se ene papa no maame ne se me ni me kunu abra ya sam ya nim fifire ni e japade ye ma de bi mu so aba they are not entitled to anything. Or court no odama enkofo ye omo beba ye ya omo se omo se ne papa no ekokoye DNA omo timi prove paternity no court ni rule say ejapade no efa no a eye nkola ne dia no
Yɛbɛkyama nkɔlaa no nyinaa including nea ɔmo baeɛ nyinaa no ɛbɛnya bie. Na ɛyɛ a na mpɛn pii nso so no yɛhwɛ saa akyɛdeɛ anaasɛ kyɛfa a ɛwɔ nkɔlaa no adeɛ mu a yɛde ma nkɔlaa no a ɛyɛ a na age of nkɔlaa no nso counte. Enti nkurɔfoɔ yi a ɔmo aba yi sɛ yɛbɛtumi approve sɛ ampa Rawlings ba ne wɔ mu a nka ebi wɔ mu a ɔmoyɛ ntɔtɔfeefee a ɔmoyɛ nkɔlaa ɔmo nya nnuro ɔmo mpɛ ne mfie so yɛmfa ne so obi bɛba a wanya 5 years a those children stand to get more because court no bɛbu ne sɛ nkɔlaa no afei na ɔmo se afifi afei na ɔmo se bɛtutu afei na ɔmo bɛkɔ secondary school afei na ɔmo bɛyɛ. Enti no ɛsɛ sɛ yɛ make sure sɛ enough provision has been made sɛ nipa no obetumi awie school bi a wayɛ degree bi awie na kyerɛ sɛ that person is regarded as an adult. But in this case ɛkɔfoɔ ɔmo abɛn nyinaa bobɔ mmerewa sɛbi ɔmo toto so nyinaa afudwene ɔmo podua so nyinaa afudwene awie nkɔfoɔ yi na ɛbɛba sɛ Rawlings yɛ ɔmo se adults in their own right. Enti me deɛ menyɛ judge wɔ Ghana menyɛ lawyer. But I have researched a lot and I know say yacha deɛ na ma ɔyere no anya ne deɛ awie no sɛ yampa sɛ court no ɔda se ɛnyɛ paternity test for all these people springing up from the woodworks no a na sɛ yɛtumi prove sɛ yɛ nokorɛ ebi mu yɛ Rawlings mma a the law will take its course in deciding how the rest of the property that should go to the children, how that is proportioned and will be anya ne deɛ. But asɛm a mepɛ sɛ meka ne sɛ saa forcing na Abigail wɔ force si anyi ne ntum ɔpɛ sɛ ɔyɛ nnua efiri hi kosi hi no sister anya by force. And even the law cannot force any of these people to befriend you or want to play sister and brother with you. And to get that clearly into your head. So court no kora decide sɛ yɛ no korɛ Rawlings yɛ papa ne yɛ mma wɔ agyapadeɛ no bi kora nkɔfoɔ no betumi aka sɛ okay agyapadeɛ no ani somgye bye bye. It still doesn't mean they want anything to do with you. You can't force that. I hope that is clear. There is no legal requirement for Nana Kunedu, Zaneto, Amina, Kimati, Yasantuao, any of those 4 kids to have anything to do with any of these people springing up. I know your choice. They can choose to relate to whoever, how they want. And there is nothing anybody can do about it. Until we should get that. Ne kura no. Asɛm a mepɛ sɛ meka a ɛbɛyɛ afotusɛm de ama yɛn nyinaa yɛbɔ abrabɔ no mu a yɛrekɔ yi. Abrabɔ mu suahunu a memɛko a menya wɔ saa asɛm yi mu a mepɛ sɛ mede to dwa no nie. Number 1, woyɛ bɛrima na wosi so. Woduru mpɛ ne mfie so. Decide sɛ wopɛ sɛ ɔne ɔbaa tena. Na wode n'akɔ Nyame anim. Except forsaking all else, for better, for worse. Maame wei, ɛna mpɛ sɛ me ne ne tena. Bra, ɛyɛ akɔteɛ na ɛdi w'anim no, yɛ azepene up kakra wae. Mfa nkɔkyerɛkyerɛ, mfa nkɔbɔ donko me bia wɔ abɔntene. Yɛwɔ ababusɛm bi wɔ me kurom kasa mu a yɛka ne sɛ, wogyina faako na adwonso gu faako. Ana ɔde sɛm na gu nsuo mu wɔ faako na etwa ahuro sen sɛ wobɛyɛ ha kakra na wadwonso wɔ ha kakra na wadwonso wɔ ha kakra. So wahala being with the cause. Ɛyɛ problems nko a ɛna wode ba. Nti wompɛ confusion bia me nua. Wo yere na ne tie na wankasa wo bia ntwusi amforce na ma wa na also ne sister ɛbɛbɔ bra. Tena ne ho na ne mmɔbra. Monsa mo ani mo mfifire na momfa nhwɛ mo abusua na madaachi bi no mo mu bia ni hɔ a mo ma ɔmo anye animguaseɛ wankasa wo din pa no obia megina hɔ megu ho fi ana won try so obegu ho fi afei nso so wasene mo ma wodi ɔmo aba no what is rightfully theirs yɛde bɛma wɔn ama asomdwe aba. Ɛno nkɔma mpapafoɔ no. Woyɛ maame nso so a
the same thing applies to you. Tena waware ho na ni ukunu mre na mompe japade na momfa nya machiri ma. The other thing that I also wanted to mention is that Emma yɛtwɛ no yɛnhwɛ nipa ban a nipa no a yɛbie mu ama no nipa ban a nipa no yɛ ansa na yɛbɛbie toto no mu a yɛbie mu to prevent and avoid all these embarrassments that come up as a result of situation bi te sɛ nkurɔfoɔ yi a ɔmo abɛɛ nyinaa maame mu ka ɔmo toto mu ka bɔ mu a ɛna ɔmo ankɔyɛ a si yɛmfa ne sɛ asɛm no yɛ nokorɛ o me deɛ meka ne sɛ yɛ nokorɛ na me deɛ yɛ nyinasoɔ de akama asɛm nti wo deɛ yɛmfa ne sɛ ne nyinaa yɛ nokorɛ a maamefoɔ nyinaa tumi ka ɔmo toto yi ka to mu a nka ba bi amfiri mu amma nnɛ no amɛyɛ nimguaseɛ ama obi nkɔ ne nam kɔteatea. This is a very painful thing to say, but it is the truth. As women, we should dignify ourselves, kakra. Yes. Decide who you are opening your toto before you open. These are some of the things that you're opening yourself up to. If you want your children to one day have legitimate parents, make sure the time the father and mother of Akolano is legitimized. Do it early to avoid embarrassment. And so by tia no why kaka no na mabamten so what them means you would have avoided all of these things. I'm not a saint. There are so many guys watching me who are not saints either. But I hope that from this thing that is going on and watching the embarrassment, eba awoye papa ni woye chi. Who the betu hufo. So wonim se wakwa akoye pikin aboro bi wo baby a. Ubetutu anamon. Na ne sese woye gu kwan mu na mfa nimguase ma bia no obeye. Emema bebre no oma ware legitimate wives ni omo wo ma na nso omo akwakọ wo pikin aboro abonten bebre. But if you want to avoid this embarrassment, put your house in order whilst you're still alive and put it right. And avoid all this embarrassment about wenechi. Emma kudo ya nso na pass judgment efa na ukunu aya na aye den no de fa che no enya hwe ewo na wote ho na ukunu wafa wachi ne obi akowu a ubetimi de ache. The people passing these judgments etiana na kunedu edi na tem esa asem we yeto how will you deal with it? Kachire me to know say yemfa ne say asem yi yampa yemfa ne say bema woni na tena abre because ema we invest your emotions ne ye hu nyina ko bema ye do no hu. To find out that this man that you've loved with everything of yours akofa wachi ni obi akọ wonya ba akunye mienu bebre no a. Can you imagine? Not just the embarrassment and the humiliation, but enipa no wa betrayal for better for worse for better for worse. Wedding vows no say ya man regard bi abiem you mu ne say hwe e wa ya bere so. But for us as Africans, we either do or we don't do. Nimwe aware a eye polygamous. A friend is saying traditional marriage. We traditional marriage and I say emra kwan so na me kan sa same way. Isto for mama metiame. It is the truth. Go and look at it from a legal point of view.
The only forms of marriage a friend is saying recognize polygamy a traditional marriage. Engage near Ghana your friend engagement no. Bema your engagement. That's what Sanfa we chikoko for bafo froa. That kind of marriage, is open to polygamy. But ordinance marriage there, one man, one wife. Enti woni wukunu kwaye fie die wie. Na mo court to sign say cream. Wona we legitimate wife no. Bema no kofa we kwaye ma 10 engagements for as long as wo ordinance marriage established in there. So uncle when side chicks. That is all they will ever be, even from a legal point of view. I just say be a bema ne jawa warrior ordinance wise and wasan kofa fufro. Afefe be a kahu. But as long as any of those women yɛde ɔmo bɛkɔ altar anim anaasɛ yɛde ɔmo bɛkɔ court ama ɔmo de nsa akotintim krataa mu asan sɛ cream nipa no a ɔsan no ɔno ɛna law no consider no legitimate wife obi odi akyire bia no that marriage is null and void ɛnyɛ aware ɛyɛ biribi na ɔmo ayɛ fefa nkurɔfoɔ ani so. That is also a lesson that I want us all to learn ɛwɔ Ghana legal system no mu. Mesi ma yɛ me homework o. That is why I haven't said anything all this time. I have done extensive research on this matter. Nti nea meka ne sɛ ɛmaa no a motete hɔ no a moyɛ mpenatwe a yɛde kawa bi akɔhyɛ wo nsa wɔ abusua anim no, sister, that marriage is open to polygamy if the guy decides to start playing around that. And if the guy is serious about you and you want to secure your future, you better go for ordinance marriage, either in a church or in a court, and legitimize your marriage to Nipan. Because we are Mrs. When you are warrior, obetimi akoye ma 20 engagement, and iswadi you are still the legal Mrs. and are entitled to that. It comes with a lot of responsibilities, but equally, it comes with a lot of enyamansusu. Yes. Mrs. Yananyagro. Mrs. ne Mr. Yeno. And na forms are. So bani bema tu musi kwasa omunya. In society, we need to begin to give regard to marriage once again. And fight for our marriages with all that we have. Me tiwe, misini mini. Oma wari in fear do 9 years, 43 years of marriage. Yes. Safi binu ena mi free. Awari bi amu wansem. No correct. But enam se omu mienu no, omu bu vows ne commitment a omu ayama omu ntino. If you do 9 years, 43 years later, no, omu da so ya awarefo. Enti mo maye mu aware. Anyankopon hyehyɛ in the way that God recognizes marriage, no. Ai, omi anya no sa. Emema nka ikotie no, yemfa nkyerɛ oba baako na yɛse yɛde kyerɛ no. Oba nso so toto no wo bie mu a ɛyɛ wo kunu nko adea. Let us recognize and respect the vows of our marriages. Aware na form. Aware ya yonkofa. Effective communication, very, very necessary. But the two parties deciding, say, come hell or water, is what keeps the marriage going. Because the two people have committed to fight to keep the marriage. And I mean, can say marriage, it is a project. And no fun so no CEO and as a boss, project manager. It is a near maybe touch my business anymore. The project and one. On 2 projects in training and kofa project for
ɔyɛ nea ɔbɛyɛ bi ayɛ mpɛnsɛmpɛnsɛ mu sɛ ɛhe na mistake no firi ɛdeɛ na metumi ayɛ asiesie na ama project no asan bɛgyina ne nan so. That is marriage. And you two are co-partners of that project or that business. Make it work. Na monhyɛ nyame adom ɛne ne nhyira ɛsɛ ɛbɛtɔ saa awareɛ no so. Na biribiara atɔ din ɛde ama wo. Nti abusua, media lessons kakra na mede baeɛ, especially the legal side of things. Sister Abigail, much as I sympathize with you and your story, if it is indeed true and you really, really seriously, this is just for the fact to say we need and benya relationship. As sister, once you are money, into to one dream with an upper baby tina. Embarrassment ni enough. But say when him say Japadi pebin so can. When him say property be we free sell a woho o papa one when need that so and your sister go to the courts and get the courts to order paternity. Prove your paternity say Rawlings Saga papa. And then let the law take its course and see where you get to with all of that. But trying to force relationship is a waste of time. And quite frankly, very embarrassing things that will yama one kasaun. Ghana will empathize with you up to a point. But seriously, who young who feel? You are embarrassing your own self. The people you want to engage with, they say they no go do Tom, and you can't force them. That is the bitter truth of the matter. And that is their prerogative too, and their decision. It must be respected and upheld too, because that is their position. Much as who Sister Abigail no, and now feel that you have the legal or whatever rights it is that you think you have to do what you're doing equally. And now so also have the right to behave the way they want to behave. And nobody can force them. I know some people are going to say whatever they're going to say, but the truth is just the truth. And if you think that any of what I'm saying is wrong, go and do your own research too. If you have legal friends, go and ask them. And her say some are making Coleman and Shan versus Shan and say me no crack. The crack and I make catch though. I've looked into it and I'm giving you it to you raw, just as the truth is. Inti I hope say onia we for afa baby onia me kan ye ni. Na wo de beto abrabo ho abo bra atutu anamo ne onia mayi. Owuo de enkra. Inti se bibi besi na woni ho bi omu a enimguase anase niema ekokọ so afa ye ni ase no. Ebi anto ne wabusuafo se no kura wo do wo ma. You do right by them. Onyame wonhyira ye nyina. Woma wakoma so abisade bia enye se nea opese ye. Onyame nhyira. Bye bye. Sika educate, yeah, what Facebook, YouTube, and Insta. Sika educate, yeah, Cassava, Abum, our real impunto. Sika educate, or don't come up, run, yeah, who are true. Sika educate, Unyani, baby, Sika educate. Ain't like you page, you know, I am vibe. But more than YouTube, ho, subscribe it. Sika educate is the name. All our man them source and they come from inspiration, motivation, modern education. Wafranada, when it's here, or don't come or Ekusika deba. Wafranada, Bema, Jai, or don't come or Ekusika deba. Sika educate, yeah, what Facebook, YouTube, and Insta. Sika educate, yeah, Cassava, Abum, our real